Assalamu alaikum dear students, welcome to Sabar Afghan online school. How are you? Are you fine? I'm sure you're fine, and I'm sure you have studied previous lessons, you have studied reporting questions, you have practiced it with your partners, and you are going to work on your English more and more. Today we are going to start a new lesson of Unit 11, which is Lesson 2 from page 129 up to page 130. This one is also the grammar part, right? This one is a little bit more interesting grammar. It is about present perfect continuous tense, right? Us mahal kamil jari zaman. Say that? دا ټنس موږ نن لولو پرې به وپوهیږو چې دا ټنس څه لپاره استفاده کیږي د دې سټرکچر څه ډول دی په دې ټولو به نن خبرې کوو راځئ چې اوس د دې تعریف شروع کړو. Dear students, turn page 129 present perfect continuous tense. دلته یې تشریح کړی دی وایي چې present perfect continuous tense expresses an action or activity which began at some time in the past and is still continuing. Say that way. Present perfect continuous tense هغه اکشن یا هغه عمل موږ ته ښیي چې هغه شروع شوی وي په تیر زمان کې او تر اوسه ادامه لري. صحیح ده چې دلته بیا د سټرکچرو په هکله خبرې کړي. سټرکچر یې ما ټول تاسو ته تختې په سر لیکلی دي که چیرې کله هم تاسو اول دا سټرکچر نوٹ کړئ. صحیح ده او کله هم بیا تاسو غواړئ کومه جمله مثبته جمله، منفي جمله، سوالیه جمله، منفي سوالیه جمله تاسو غواړئ ارایه کړئ که چیرې تاسو په همدغه سټرکچرونو کې قالب بندي کړئ ستاسو جمله کاملا درست او صحیح راوځي یعنی هغه به په present perfect continuous tense کې یوه صحیح جمله وي. So let's work on the structures now. The very first structure here in the present perfect continuous tense is the structure for a positive sentence, right? The structure for a positive sentence is subject plus have or has plus been plus verb ing. Remember been, okay? You never have to forget giving been or writing been in a sentence with present perfect continuous tense, right? So plus verb ing plus complement. کله چې تاسو یوه مثبته جمله په present perfect continuous tense کې جوړوئ ستاسو سټرکچر به څه ولري؟ یو به سبجیکټ ولري، have and has به ولري او been. یعنې دا have been یا has been د دغه ټنس auxiliary verb دی plus verb ing. ستاسو verb ing form کې او complement. Let's create a sentence in this structure now. Look, she has been studying for 5 years. هغه د 5 کالو څخه درس وایي یا هغه درس وایي د 5 کالو څخه یعنې 5 کاله مخکې سټارټ اخیستی دی تر اوسه ادامه لري او دا چې تر کومه به ادامه ولري دا معلومه نه ده. بل سټرکچر دی it's for a negative sentence, right? For example, we try to make a sentence in present perfect continuous tense but a negative sentence. Here we add no. Then let me take the red marker to make it more remarkable for you. Look, not. We add not in a negative sentence. Subject plus have or has plus not. Look, not is added after have or has plus been plus verb ing plus complement. In informal English language you can add it after been too. But informal کې تاسو دا not د been څخه وروسته هم ورکولی شئ. That is also correct but that's not formal. Look, let me make a sentence for this one too. She has not, look, she has not been studying for 5 years, right? هغه د 5 کلونو څخه را په دې خوا درس نه وایي. Look, she has not been studying for 5 years or you can say she has been not studying for 5 years. Both of them are correct but this one is formal. The other structure here is about an interrogative sentence, right? سوالیه جملې لپاره موږ د کې سټرکچر څه ډول جوړو؟ have او has دا په سر د جملې کې راولو plus subject plus been plus verb ing plus complement. For example, let us change this sentence to its interrogative form, right? Has she been studying for 5 years? Has she been studying for 5 years? This one is the exact form of interrogative sentence in present perfect continuous tense. And the last structure which I have written here is about negative interrogative sentence, right? منفی سوالیه جمله که موږ جوړو زموږ structure به اوسي have or has
plus subject plus not plus been plus verb ing plus complement. For example, she has not been studying for 5 years, right? که چیرې بیا دغه جمله تاسو انفارملی جوړوئ بیا وایئ hasn't she been studying for 5 years یا تاسو کولی شئ چې has not been she studying for 5 years. صحیح ده دوستانو، نو دا شو structure د present perfect continuous tense لپاره. اوس راځو په کتاب کې further examples کارو تر څو ګورو چې دا څه ډول جملې جوړیږي. یو خبره او بل تر څو موږ لپاره پریکټس شي. دویمه خبره صحیح ده، په دریم قدم کې دا باید تاسو له ځان سره پریکټس کړئ څه ډول چې په دغه کتاب کې تاسو جملې ګورئ، تاسو ځان سره دغه سټرکچر نوٹ کړئ، کتابچو کې د دې سټرکچر مطابق جملې جوړ کړئ. پریکټس as much as you can. دومره پریکټس وکړئ څومره چې تاسو په توان کې اوسئ. بیا تاسو وګورئ تاسو به هیڅ کله هم په رواني یا فلوئنت سپیکینګ کې تاسو دا نه غلطوئ. صحیح ده، ځینې کسان دي کله چې دغه سټرکچر زده کړي جمله جوړوي ډېر پرې مکس کوي، ډېر پرې فکر کوي، بند کېږي، سټامر کوي. دا ټول د دې وجه چې دوی پریکټس نه لري. لیکن که چیرې دوی پریکټس وکړي دوی کولی شي چې ډېر یوه فلوئنت انګلیش زده کړي او په خپلو خبرو کې اصلا بیا دوی سټامر ونه کړي، یعنې ژبه بنده نه شي. صحیح ده. Dear students, let's start page 129. اول structure مو لوستو، دلته 5 مثالونه ویلي دا کارو. Number 1, I have been working on this table for 5 hours. زه په دغه میز باندې د 5 ساعت څخه را په دې خوا کار کوم. Number 2, they have been living here since 1998. هغوی دلته د 1998 کال څخه ژوند کوي. Number 3, we have been watching this match for 1.5 hours. موږ چې دی دغه میچ د 1.5 ساعت څخه را په دې خوا ګورو. Number 4, she has been sleeping for several hours. هغه د څو ساعتو څخه را په دې خوا خوب کوي. And the last one is he has been teaching English in this school since I was in grade 6. په آخره جمله کې ویلي چې هغه په دغه ښوونځي کې انګلیسي ژبې تدریس کوي د هغه وخت څخه چې زه په 6م صنف کې وم. Now let's work on the negative sentences which I have already written the structure for negative sentence on the board, right? So let's work on the examples now. Number 1, I have not been working on this table for 5 hours. Look, this one is the negative. Number 2, they haven't been living here since 1998. Number 3, she hasn't been watching the match for 1.5 hours. هغه د 1.5 ساعت څخه را په دې خوا میچ یا مسابقه نه ګوري. And the last one, he hasn't been sleeping since 1 in the afternoon. هغه د 1 بجې څخه را په دې خوا د ماسپښین خوب نه کوي. Now let's work on the question forms, right, for yes or no questions or WH questions, right? دا هم شو د question form لپاره structure. اوس راځو کار کوو. Number 1, have you been living here since 1998? آیا ته د 1998 کال څخه را په دې خوا دلته ژوند کوي. Number 2, has she been watching TV for several hours? آیا هغه د څو ساعت څخه را په دې خوا تلویزیون ګوري. Number 3, what has he been doing? هغه څه کوي، یعنی هغه څه شروع کړي چې تر اوسه یې ادامه لري. صحیح ده، داسې معنا ورکوي. Let's start part A now. Read the sentences and make 2 sentences, one in present perfect continuous and one in present perfect tense by using the word in brackets. دلته موږ ته جملې راکړي وای تاسو 2 جملې جوړ کړئ، یو په present perfect continuous tense کې او بل په present perfect tense کې، یعنی اوسنی کامل زمان چې continuous نه اوسي. صحیح ده. اوس راځو دلته موږ ته مثالونه راکړي دي. We will work on the first and second one and the third one is your homework. You have to, you should, you ought to work on the third example and share it in the comment section with us, right? So let's start. First we will work on the example. Farishta started reading a book 2 hours ago. فرشتي شروع کړه په ویلو د یو کتاب 2 ساعته مخکې څخه شروع کړی ده. She is still reading it and now she is on page 53. هغه اوس هم وایي او هغه اوس په 53مه صفحه کې ده. اوس راځئ دلته موږ ته په قوسونو کې bracket means قوس. په قوسونو کې موږ ته راکړي چې read dash for 2 hours read بیا ورپسې 53 پیج. صحیح ده. اوس دا موږ داسې چینج کوو. She has been reading for 2 hours
ګوره دا جمله په present perfect continuous tense کې شوه. اوس که دا موږ په present perfect tense کې جوړه وایو چې she has read 53 pages so far یا هم till now یعنی هغې تر اوسه پورې 53 صفحې ویلې دي. Let's work on the first example now. Jamil is from Afghanistan. He's traveling around Asia at the moment. He began his tour 3 months ago. Jamil د افغانستان څخه دی. هغه د آسیا یعنی آسیا کې چکر وهي سفر کوي اوس مهال او هغه دغه سفر د 3 میاشتې څخه را په دې خوا شروع کړی. اوس دلته موږ ته په اول قوس کې travel for 3 months را کړی، په دویم کې visit بیا ورپسې 6 countries صحیح ده. نو اوس دا موږ داسې بدلو. He has been traveling for 3 months. He has visited 6 countries. هغه د 3 میاشتو څخه را په دې خوا په سفر باندې دی او هغه 6 هیوادونه لیدلي تر اوسه. Now let's work on the second example. Jimmy is a tennis player. She began playing tennis when she was 10 years old. Jimmy was a tennis player یا د ټینس لوبغاړه ده. هغې دغه لوبه شروع کړه کله چې هغه 10 کلنه وه. This year she is the national champion again for the fourth time. او دې کال کې هغه بیا هم یو ملي قهرمانه یا ناشنل قهرمانه شوله د 4م ځل لپاره. اوس راځئ دا موږ په present perfect continuous کې او present perfect tense کې بیانو. اول قوس کې راکړي when بیا یې ورپسې راکړي چې د national championship for 4 times صحیح دی. اوس دا داسې بدلو. She has been winning the national championship for 4 times صحیح دی. هغه چې دا دغه national championship یا قهرماني د 4م ځل لپاره ګټي. او په present perfect کې چې بیا بدلو دویمه چې دا play بیا ویلي tennis since she was 10 right. She has played tennis since she was 10 years old right. The third one is your homework. Let's start part B now. Complete the sentences with since and for. Be careful that we use for the duration of an action and since for beginning of an action. یو څه ته متوجه اوسئ ګرانو زده کوونکو چې موږ یو په اکثرا همدغه perfect tenseونو کې موږ د since او for څخه ډېره استفاده کوو صحیح دی. چې since دا موږ ته د یو کار د شروع وخت ښیي صحیح ده چې څه وخت شروع شوی دی. دا چې دی start ښیي یا beginning ښیي او for چې دی دا موږ ته د یو کار duration ښیي صحیح ده چې څومره وخت څخه دوام کوي. نو یو څه ته متوجه اوسئ چې که چیرې زموږ په یو جمله کې خصوصا کال راشي یو معین وخت راشي نو موږ بیا for since استفاده کوو. مثلا هغه د 1990 کال څخه را په دې خوا په ښوونځي کې درس ورکوي. وایو چې she has been یا he has been teaching in that school since 1990 right صحیح ده. او که چیرې بیا وایو چې مثلا 4 کال لپاره ګوره جینیان مو ښودلو 4 کال لپاره درس 4 کاله کېږي چې درس ورکوو بیا وایو چې she has been studying in that school teaching in that school for 4 years or 5 years صحیح ده. Dear students, now again we have one example here in 6 sentences to work on right. The first one is I have been driving since 8 in the morning. زه د سهار 8 بجو څخه را په دې خوا ډرایو کوم یا هم ډرایوري کوم. I have been driving for 3 hours. زه د 3 ساعت څخه یعنی ډرایو کوم صحیح ده. نو وګورئ چې since هماغه د شروع نقطه یې موږ ته وښودله ولې for موږ ته جریان د زموږ د دغې ډرایوینګ وښودلو. اوله جملې باندې کار کوو وایي he has been studying physics for 3 months. هغه چې دی د 3 میاشتو څخه را په دې خوا فزیک درس لولي. Number 2 she has been a nurse blank 1980. ګورئ شروع یې ښودلې چې هغه د 1980 کال څخه را په دې خوا نرسانو. دلته موږ since استفاده کوو. She has been a nurse since 1980. Number 3 Mr. Tariq has been working as an engineer blank for 20 years. Number 4 I have been working here since last year. And the 5th and 6th one is your homework. You have to work on them. Let me check your minds that how much you have gotten this lesson, right? Now let's come to the other part. It's about verb ing or gerund. Fortunately, I have already elaborated it in the previous lectures to you. But let's briefly say
What is gerund, right? Gerund is that form of the verb which ends in ing and has the force of a noun and a verb. Why gerund هغه ډول ورب دی چې په ing ختمیږي، یعنی اخره کې د دې ورب ing اخلي. صحیح ده؟ او دا بیا د یو ناون یا اسم یا هم یو فعل په توګه دنده اجرا کوي. gerund can be used as subject, object and object of a preposition. gerund د یو subject یا فاعل یا مفعول او یا هم د preposition یا حرف اضافه د مفعول په توګه استفاده کیږي. Let's work on the examples now. Number 1, swimming is his favorite sport. لامبو وهل. ګورئ لامبو وهل که موږ عادي ورته وګورو دا یو فعل دی، لیکن دلته چون جران په توګه راغلی نو بیا دلته دا ناون په توګه وظیفه اجرا کوي. لامبو وهل د هغه په زړه پورې سپورټ دی. Number 2, listening, reading and writing are 3 ways of learning more English. غوږ نیول، لوستل او لیکل 3 مهمې لارې دي د انګلیسي ژبې د زده کولو لپاره. Number 3, what are the advantages of going to an English language school here? وایي فایدې څه ده د تللو د یو انګلیسي ژبې ښوونځي ته، یعنې انګلیسي ژبې ښوونځي ته تللو فایده څه ده؟ going دلته جران په توګه راغلی. Number 4, studying abroad is more expensive than studying in Afghanistan. وایي لوستل په خارج کې ډېر قیمتي دی نظر لوستل په یا درس ویلو په افغانستان کې. Dear students, let's start the last part now. Complete the sentences with correct words in the box. دلته موږ ته سوالونه راکړي. box کې لغتونه راکړي. Answering, writing, listening, seeing, washing and trying. دا ټول gerunds دي. صحیح ده؟ اوس دلته موږ په مثالو کې دا کاروو. اول مثال دی He tried answering my questions. صحیح ده؟ دا مثال په توګه موږ ته کار کړی دی. اوس راځو اول خانه خالي کاروو. I enjoy listening to the music. صحیح ده؟ د باکس نه به موږ listening راخلو. Number 2, have you finished washing your hair yet? آیا تا خپلو ویښتانو مینځل یعنې دا سر مینځل د تر اوسه خلاص کړي دي؟ Number 3, I have put off writing the letter so many times I really must do it today, right? وای ما مخنیوي کړی د لیکلو د خط یا یو لیټر څخه ډېر ځلې، نو نن زه مجبوره یم یا نن زه باید یو خط ولیکم. Number 4, hello Nadira or Nadiri, I don't know what kind of name is this, but this must be Nadira, right? We can say Nadira. Hello Nadira, seeing you here, what a surprise. وای ستا لیدل دلته څه یو surprise دی ما لپاره. And the last one is again your homework. Look, in these exercises I gave you 2 or 1 sentence as your homework, and I hope you work on it and share them in the comment section with us. Dear students, this was today's lesson. It was about present perfect tense. We learned how we use present perfect tense, what present perfect tense is, and what are the structures for, right? Up to the next lesson. Allah Hafiz.